Здравствуйте, я Valentina Bukeeva, Hi, основатель I'm Valentina онлайн-школы Bukeeva, современного шитья. founder of an online school for modern Когда я sewing and делала свое quilting. первое одеяло 10 лет назад, When I я и made my представить first себе не quilt могла, 10 что years оно ago, I превратится never в thought that школу, my что у hobby нас будут would turn into студенты a со school всего with мира. students from all Сегодня over мы the world. специализируемся на модных аксессуарах. Today, Наши I сумочки specialize участвуют in в fashion показах моды, accessories. а их My фотографии bags have even публикуют been в shown лучших at глянцевых fashion журналах. shows and in Вначале у меня были magazines. сомнения. Но все эти годы я работала At над first, I техникой, had которая doubts about делает whether my sewing was шитье good легким, enough, веселым, but then даже I без refined a опыта гарантирует technique that makes безупречный sewing easy результат for в me and первый раз. guarantees a perfect Бernинушкой я result even without познакомилась years 8 of лет назад, experience. когда меня пригласили провести 8 мастер-класс years магазина ago, шитья. I was invited by Девчонки Bernina впервые сели to за give a машину, и workshop. благодаря уникальной лапке БСР The сразу workshop получился participants sat down at their идеальный Bernina результат, machines for ровная the first строчка. time, Я and смотрела thanks и to the плакала. unique То, чему меня technology, учил they Егор, immediately got у a них perfect получилось с straight первого раза. stitch. Потому что это не просто машина, это Because this is идеальная not точка, just a sewing machine, швейцарская it is точка. Всё, precision, как со Swiss знаменитыми precision. швейцарскими It is часами. like the Swiss Внутри watches, надежный a механизм, robust mechanism on the снаружи inside and an превосходный excellent современный modern дизайн. design on В the ассортименте outside. Bernina появилась великолепная новая Now машина Bernina Bernina has launched a completely new 770 machine, the Q+. Bernina В ней есть 770 функция QE+. укрепки. This И model работает also с этим features an очень embroidery приятно. function, and it is a Допустим, great как большой pleasure to проект work одеяла. on. Как раньше это выглядело? Until Скручиваешь now, you одеяло, probably пытаешься rolled его large как-то projects or уместить. quilts В up Bernina and tried to ничего put не them нужно. under the Здесь machine. справа от Now иглы this is no огромное longer a расстояние, problem больше because this 25 model has over сантиметров. 25 centimeters of Абсолютная space to свобода. the А right of the еще needle. свобода в том, что мы I легко call that выбираем absolute скорость freedom. работы до I can 1000 also set the стежков в speed минуту. easily up to a Замедляемся, maximum когда of нужно 1,000 ювелирно stitches per пристегать minute. каждую You деталь. can sew А very потом slowly берешь if you want to sew вышивальный нож, details or very ставишь quickly. If you на want to максимальную embroider, скорость, you can set it to и maximum машинка speed сама and the machine will embroider быстро even larger designs справляется с in no большим time. проектом. Я часто шучу, что моя Bernina I разве often кофе не joke that my заваривает Bernina doesn't make и coffee белье не or do the выжимает. laundry, but it Остальное can do умеет. everything Сенсорный экран else. управления, где все просто и Operation is понятно, easy via the color прекрасным touch обзором, screen где as легко everything is редактировать nicely laid стишки out и and it's вышивальные easy to дизайны. edit stitches Хочу and embroidery вышивать, designs. переключаюсь с режима шитья I can на switch режим from sewing вышивания mode одним to щелчком. embroidery mode with Причем one нить click. заправляется And одинаково threading для is шитья exactly и the вышивки. same for sewing Хочу and вышить embroidery. рисунок или логотип на футболке? If I embroider on the Понятно, front of a что вышивать t-shirt, только на передней what do I do части about the нужно, но back? куда одевать спинку? You can make it fit Пытаешься somehow, как-то ее подвернуть. but the В design итоге often точно turns съезжает out дизайн. distorted. В Bernina With this особо Bernina, удлиненная closed форма items равна can be платформе. positioned on the extended Шив на free лицевой arm. The стороне, front is нить не embroidered, уходит while the под back платформу. is under the free arm and out of the way. Bernina My сама Bernina распознает recognizes the пяльцы. Беру, embroidery например, hoop. When большой I am проект. planning a large project, Машина it makes это all the видит. adjustments and Валя, basically поняла, tells me, фигаро по Valentina, we are кругу. doing И large-scale мне не нужно embroidery. I ничего don't have to make any дополнительно additional ставить. changes. Скорость вышивки стала With the new выше. embroidery При этом module, the сохранилась embroidery speed and высокая precision точность, are которую even знали higher с than with the Bernina. previous Всё version from благодаря Bernina, новому all вышивальному thanks to the модулю new и intelligent технологии smart drive привода technology. SDT. If I want to Вышиваем мы, embroider a допустим, pattern with дизайн из several нескольких flowers, цветков. В I любой can момент я divide the могу его individual разгруппировать, elements and group them разделить и вышить individually только or only одну embroider часть. a Или certain наоборот, part. группировать Or I несколько can group разных different объектов objects and и edit them at редактировать the их same одновременно. time. Как раньше мы обрезали нитку? How have you Поднимаешь cut лапку jump рукой, threads in the past? вытягиваем I нить, have always raised the обрезаем, pressure foot иголкой manually, вытягиваем pulled нитку out на the thread, изнаночную and cut сторону, it. I then закрепляем. pulled the upper thread to the back Сейчас and secured за it. секунду My всё это Bernina делает does Bernina everything сама, да itself еще и с in next to приятным no звуком. time. А еще машина сама In addition, the отрегулирует machine натяжение нити и automatically давление adjusts лапки. thread Это tension экономит and так presser много foot времени. pressure. Раньше This нужно saves было so much настроить time. вручную, I used to потом have to взять adjust them пробу, manually, тестировать, then do чтобы a не test to петляла, make sure чтобы the ровно и stitch was тяжело. even. Bernina Bernina всё понимает understands. сама. Высота 1 стеночки centimeter 1 fabric сантиметр. thickness? Отлично, Okay, начинаем let's go. шить. Доступен огромный This выбор Bernina дизайнов machine вышивки offers и a large квилтинговых selection of стежков. embroidery Хочется designs, всё и sewing сразу. and quilting Один из stitches, моих and любимых I want to use them all. цветок, One of my который растет favorites высоко в is the горах. Edelweiss embroidery Раньше design. мужчины, чтобы доказать свои Men used to чувства, go in search of this rare отправлялись на flower поиски as a редкого symbol of цветка. love. Символ That's why I любви и have this преданности. design on my И вот этот backpack. символ на This моем embroidery рюкзачке. design is integrated Этот into the дизайн есть Bernina машинка 770 QE+. B770 Q+. It is also Для included других in the моделей Plus Bernina его upgrade можно for the найти Bernina в комплекте 770 для
QE. Тройной стежок мой Triple любимый. stitch is another Каждый favorite of стежок mine. вышивается 3 Each раза, stitch is sewn поэтому 3 получается times, giving it a пух и strong, вранье. distinct appearance. Невероятный This эффект, и creates при an этом amazing очень effect, and the machine Машина sews всё very делает quickly. сама. Раньше учиться квилтингу нужно было долго. It used to take a long Чтобы time to стежок learn to получался quilt evenly. аккуратным и равномерным.
Bernina now takes on a large part of the process. Even if you are starting out with no experience, the result is flawless right away. And for experienced quilters, Bernina offers more space for demanding projects and even more features. The word plus in the name of the machine is a byword for absolute creative freedom. If you want to use decorative stitches, the stitch width is very important. The B770QE Plus has a stitch width of up to 9 millimeters. Decorative stitches can be selected with a simple click and sewn onto the strap of a bag, for example. Even inexperienced sewers can achieve a professional result immediately. I often work with layered fabrics. It is important that the layers do not move around while sewing. Otherwise, the seam will be loose, uneven, and creases can form. With my Bernina, I do not have to worry because, thanks to the dual feed, I can sew 3 or 4 layers at the same time. There's something that quilters know only too well. You think you're only making a mistake on one piece of fabric and it's only a millimeter out, but at the end, the whole quilt is crooked. On my Bernina, I select a design and the machine creates perfect patchwork blocks that just need sewing together. The result is a flawless project, no matter what the size. And you can then choose a quilt pattern for the same block size and embellish the finished quilt with ease. When doing free motion sewing, it is very important that the stitches are even. This requires control of the fabric movement. It's much easier with a Bernina. With the stitch regulator, you will master free motion sewing in no time. The BSR adjusts the sewing speed of the needle according to the speed at which you move the fabric. This ensures that the stitches are always sewn evenly. You can choose between different modes. BSR Mode 1 is for experienced quilters. The needle starts moving as soon as the fabric is moved and keeps on moving when you stop moving the fabric. But someone who is just starting out might need time to figure out how to free motion sew. In this case, BSR Mode 2 is a better choice. In this mode, the needle only moves when the fabric is moving, but stops when the fabric stops moving. And then there is one more mode, BSR Mode 3. This allows you to baste a quilt together using large stitches. It secures the sandwich layers perfectly and is also very easy to remove. Bernina wants to make sewing easy. The kickstart function enables the machine to sew by itself, so you don't have to keep your foot on the foot control. To stop and restart the machine, all I have to do is press the foot control with a kick of my heel. My embroidery always has to be perfect, and Bernina offers the ultimate precision. No more complicated sewing. For example, I have here my flower. Thanks to pinpoint placement, I can easily place it with millimeter precision. This feature is also useful when I have not hooped the fabric perfectly. There is almost always a margin of error. With my Bernina, I can move and straighten the design precisely. How much time did I use to spend cutting jump stitches? This all happens automatically on my Bernina. The threads are cut off on the back of the fabric, and they are also secured so they won't come undone again. Bernina machines are constantly evolving and becoming increasingly smart. You can now purchase a Plus upgrade from your Bernina dealer, and your B770QE will be equipped with the latest additional features. It also includes a new foot for ruler work and the new couching inserts. Bernina is my indispensable assistant. It gives me confidence, as if it was saying, "Do what you want, and I will support you." Bernina, made to create.